So with the BP, if we add our target income, then we can easily get our target profit or target income. Okay, so here is our formula in unit. The formula is see, this is how we get the target income formula. Net income, we basically get contribution margin minus total fixed cost. Okay. So therefore, net income plus total fixed cost. So this is our target income. Just think that this is our target income. Net income ta hochhe amader target income. We know net income means contribution margin. How we get the contribution margin? Sales minus variable. Then after that we get the contribution margin. Now from the contribution margin, if we deduct the total fixed cost, then we'll get the net income. আমরা নেট ইনকাম বেসিক্যালি পাই কিভাবে? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে টোটাল ফিক্সড কস্টে যখন বাদ দিয়ে দিই তখনই আমরা বেসিক্যালি নেট ইনকাম পাবো। তো জাস্ট থিংক নেট ইনকাম ইজ এ টার্গেট প্রফিট। Net income is our desired income. Net income is our desired profit. So here you see net income plus total fixed cost equal to contribution margin. So if we change the sign, that means target income equal to total fixed cost plus target income divided by contribution margin per unit. So আমাদের target income এর ফর্মুলাটা হচ্ছে total fixed cost plus target income divided by contribution margin per unit. And if you want to get in amount target income in amount, then in that case we'll divide it by total fixed cost plus target income divided by contribution margin ratio. Okay, so আমরা এখানে যেটা বলছি যে টার্গেট ইনকাম বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে, আমরা জানি যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট। সো আর অন্যদিকে টার্গেট ইনকাম যখনই আমাদের চলে আসবে, টার্গেট ইনকাম আমরা জাস্ট টোটাল ফিক্সড কস্টের সাথে টার্গেট ইনকামটাকে অ্যাড করে দিব and we'll divide it by contribution margin per unit. And also if you want to get in amount এ যদি বের করতে চাই, we'll divide it by contribution margin ratio. Is it clear formula? So here is the illustration. See, this is a selling price per unit is 12 taka and variable cost is 7.2 and total fixed cost is 60,000. So this is our example, this is the illustration. Now let's assume our target income will be 15,000. So in that case the formula will be 15,000 plus 60,000 divided by 12 minus 7.2. So it will be like this: fixed cost plus target income divided by contribution margin per unit. Okay, and now desired unit, it will be 75,000 unit. If we sold 75,000 unit, then we'll get a target profit of 15,000 টাকা। আমরা যদি 75,000 ইউনিট সেল করি তাহলে আমরা 15,000 টাকা ইনকাম করব। এটা দিয়ে আমরা এভাবে বের করব। অর্থাৎ এখানে দেখেন ফিক্সড কস্ট আর হচ্ছে টার্গেট ইনকাম, যেটা আমাদের টার্গেট ইনকাম হিসেবে দিয়ে দিবে সেটা আমরা যোগ করব এবং সেটাকে আমরা ডিভাইড করব কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট। You know, contribution margin per unit equal to sales minus variable cost. Is that formula clear, all of you? সবাই কি clear? জি স্যার। So this is 15,625. Now target income in amount. So in that case, earlier case in unit we divide it by target contribution margin per unit, but in amount, if you want to get the amount, okay, if you want to get the sales amount, then in that case we have to divide fixed cost plus target income divided by contribution margin ratio. Amount means we'll divide it by ratio. যদি আমাদেরকে amount বের করতে বলে, either it is a break even point amount or either it is a target income amount, this is the sales amount. Okay, so in that case we'll divide it by contribution margin ratio. So you know the ratio, contribution margin divided by sales, multiply by 100. Okay, sales minus variable cost divided by sales, then we'll get the contribution margin ratio. So here you see target income ratio equal to total fixed cost plus target income divided by contribution margin ratio.
then we'll get the target income, that is 60 plus 15 divided by, here contribution margin ratio will be what? 12 is our sales, 7.2 is our variable cost. So 12 minus 7.2 divided by 12, just like this. See, 12 minus 7.2 divided by 12, then we'll get the 75,000 divided by 40%, and amount will be 1,87,500. If our sales is 1,87,500, then we'll make a profit of 15,000 taka. This is our interpretation. Is it clear? That's our another formula. We'll apply this formula when we'll do the math. আমরা যখন ম্যাথ করব একটু পরে দেখবেন যে এই ফর্মুলাগুলোই আমরা ইউজ করতেছি। So hopefully this formula is clear, right? সবাই কি clear? Sir. Okay. Now target income proof, we'll get target profit, see, 15,625. Earlier we have seen that 15,625 is our unit. Mean amount, it is 1,87,500 variable cost. So ultimately you will get a contribution margin 75,000 minus fixed cost 60,000, then you will get a profit of 15,000 target income. Is it clear? In mathematical equation approach, BP. Mathematical equation is just like that, sales equal to variable cost plus fixed cost. So BP in unit will be sales equal to 10 into constant unit, and variable cost into constant unit plus fixed cost. Then we'll get the X value, that is the 5,000. BP point is that. So for equation approach, okay, equation approach, we have basically two types of formula. Okay, one is equation formula. This is equation approach. যে কোনো একটা পড়লেই হবে, but if your question required, if your question directly specify that you have to do through the equation approach, then you have to do like this. এভাবে করতে হবে in that case. Okay, it's very easy. I'll explain it later. Just you'll use that formula, sales equal to variable cost plus fixed cost. Now you don't know the sales amount, so this way you can get 50,000. Same, you prove BP proof, it will be 0. Target income, mathematical equation you see, sales equal to total cost, that means variable cost, fixed cost plus target income. In equation approach, the BEP formula or break-even formula is sales equal to total cost, and total cost is a combination of variable cost plus fixed cost. And on the other hand, in target income, the sales equal to variable cost plus fixed cost plus target income, or total cost plus target income. Okay, it will be like this. ওকে, আমাদের ম্যাথের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যখন থাকবে তখন আমরা এটা আবার এক্সপ্লেইন করব। আপাতত আপনারা ওই ফর্মুলাটাই জাস্ট মনে রাখেন। আমরা পরবর্তী ফর্মুলাতে চলে যাচ্ছি, ডিওএল। তো সি, so this is the application of CBP analysis. For the CBP analysis, we'll learn what is the margin of safety, what will be the selling price, if the selling price changes, how we should adjust other things, how we should adjust the fixed cost and variable cost, we know this. And if variable cost changes, if fixed cost changes, how the unit of sales will be affected, we know from the CBP analysis. So basically CBP analysis এর মাধ্যমে আমরা মার্জিন অফ সেফটিটা জানবো। মার্জিন অফ সেফটি আমরা একটু পরে এক্সপ্লেইন করব আরো ডিটেইল। তারপরে হচ্ছে সেলিং প্রাইস
এর কতটুকু চেঞ্জ হইলে আমাদের কত ইউনিট সেল করতে হবে, বা ভেরিয়েবল কস্টের কতটুকু চেঞ্জ হইলে আমাদের কতটুকু সেলস করলে আগের মতো থাকবে, অথবা টার্গেট ইনকাম ঠিক থাকবে, এই বিষয়গুলো আমরা বেসিক্যালি জানতে পারবো। and other things is we can forecast profit, we can forecast target income and interdependent changes, interdependent কোনো চেঞ্জ হলে সেটাও we can know through the CPP analysis. So here we'll discuss about the margin of safety. It is the difference between actual or expected sales and sales at the break-even point. Very easy. Margin of safety means sales minus break-even point. Sales minus break-even amount. Okay, break-even amount, you know, break-even amount is the point where we have no profit, no loss. So if we have no profit, no loss, so in that case, our margin of safety will be 0. Okay, so sales minus break-even point, then we'll get the margin of safety. অর্থাৎ সেলস থেকে যদি আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা বা ব্রেক ইভেন সেলসটা আমরা মাইনাস করি, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি। So here you see in a chart sales revenue, this is total cost, this is the break even point. So this line is the margin of safety. You see, this is the sales revenue, this is the break even point, so this point is the margin of safety. Okay, so margin of safety in unit, margin of safety equal to current or expected sales minus break even point. Okay, margin of safety মানে কি, সেলস থেকে আমরা যদি ব্রেক ইভেন সেলসটা মাইনাস করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Illustration, here you see current sales is 3 lakh unit and BP is 1,80,000 unit. So margin of safety in unit will be 3 lakh minus 1,80,000, then margin of safety will be 1,20,000 taka. 1,20,000 taka or 40% of the currency. Okay, changes in selling price. Selling price increased from 12 to 15, assuming that there is no change in cost. Okay, selling price 12 to 15, variable cost per unit is 7.2. So here contribution margin is 4.8, total fixed cost 60,000, BP point is 12,500, and BP in amount is 1,50,000. That is we discussed earlier. But here you see this is the change. Okay, আমরা এখন দেখবো যে জাস্ট এই যে আপনার এই ডাটা থেকে, অর্থাৎ আপনি তো একটা করেছেন, লাইক ইউ গেট এ বিপি পয়েন্ট, ইউ গেট এ বিপি অ্যামাউন্ট, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ব্রেক ইভেন ইউনিট, এসব আপনি বের করেছেন। সেটার মাধ্যমে পরবর্তীতে if there is any change in variable cost, if there is any change in selling price, then how you can get the profit easily, আপনি কিভাবে প্রফিটটা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবেন সেটা আমরা দেখবো এখন। তো এটার জন্য আমরা আলাদা একটা ফর্মুলা আমরা জানবো, সেটা হচ্ছে DOL, ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ, যেটা আমরা একটু পরে এক্সপ্লেইন করব। দেখেন এখানে দেখেন, ফর এক্সাম্পল they said that selling price increased from 12 to 15, selling price increased from 12 to 15, everything is remain same. Okay, now see what is the difference. See, 15 minus 7.2, then 7.8, contribution margin will change, but total fixed cost will remain unchanged. Okay, and BP point will be 7,692, and BP amount will be 1,15,385. Changes in variable cost, যদি আমাদের variable cost change হয় তাহলে দেখেন variable cost per unit, for example 7.22, it becomes 8, everything remains unchanged. Then in that case the contribution margin, previously it was 4.8, but in new case contribution margin will be 8, and contribution margin will be 4, variable cost will be 8, and total fixed cost remain unchanged 60,000, but BP point will be changed.
15,000 units, and BP amount is 1,80,000. Okay, বুঝতে পারছেন আপনারা? স্যার ম্যাথে করলে আরেকটু বুঝতে পারবো। আচ্ছা, ম্যাথে আমরা চলে যাচ্ছি একটু পরে, আমি জাস্ট একটু দেখায়া যাই। ওকে, চেঞ্জেস ইন ফিক্সড কস্ট, যদি ফিক্সড কস্ট চেঞ্জ হয়, then in that case selling price C 12.7.2, total fixed cost was 60,000, 7.2, 4.8, 65,000, BP change. Okay, so আরেকটা জিনিস আমাদের এখান থেকে দেখানোর বাকি আছে, সেটা হচ্ছে DOL, ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ। আমরা একটু দেখাই জিনিসটা। In the slide, we have discussed, we have actually learned that if there is any change in sales, then we have to do the overall everything. We have to do the overall income statement to get to know how much changes in the net operating income. Okay, আমাদের সেলস এ কতটুকু চেঞ্জ হইলে নেট অপারেটিং ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হয়, এই জিনিসটা জানার জন্য আমাদের কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয়। But for the degree of operating leverage, we can easily get to know if there is any change in sales, then how much it will change in the operating income. We can easily know from the degree of operating leverage. Okay, so for the degree of operating leverage, the formula is degree of operating leverage is equal to contribution margin divided by net operating income. If our variable cost and fixed cost remain unchanged, everything is all right, then in that case, if there is any change in sales, like earlier that point, after that point, if there is any change in sales, we'll directly multiply it by degree of operating leverage, then we'll get to know that that change will be happen in the net operating income. So let's see, here is an example. You see here contribution margin is 40,000 and net operating income is 10,000, so degree of operating leverage is 4. Okay, so if there is any change in sales, like percent of change in sales is 10% and degree of operating leverage is 4, we get to know that. So in that case, we can easily get to know that percent increase in net operating income will be 40%, 4 into 10%. ওকে, সো আমরা এটা দিয়ে যেটা মিন করছি সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ হচ্ছে এমন একটা টেকনিক যেটার মাধ্যমে আমাদের সেলস এর কতটুকু চেঞ্জের ফলে আমাদের অপারেটিং ইনকামে ঠিক কি পরিমাণ ইফেক্ট করবে বা কি পরিমাণ চেঞ্জ হবে, সেটা আমরা এই অপারেটিং লিভারেজের মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি বের করতে পারবো। যদি আমাদের সেলস মিক্সটা ঠিক থাকে, অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল our fixed cost is remains same, our variable cost is okay, then in that case, if there is any change in sales, okay, then we'll just multiply the sales increase by the degree of operating leverage, then we will get to know that that will be change in the net operating income. Net operating income এ আমাদের ঠিক ওই পরিমাণ চেঞ্জ হবে। বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছেন কি? স্যার বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ আমরা বের করি কিভাবে? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই নেট অপারেটিং ইনকাম। ওকে, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই নেট অপারেটিং ইনকাম। ঠিক আছে, সো এইটা দেখেন বেসিক্যালি আমরা কি করি, কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা আমরা বের করি সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট, তারপর সেখান থেকে আমরা কি করি ফিক্সড কস্টটা মাইনাস করি, ফিক্সড কস্টটা মাইনাস করার পরে আমরা পাই হচ্ছে নেট অপারেটিং ইনকাম। এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিনকে আমরা যদি নেট অপারেটিং ইনকাম দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ডিওএল বা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ। তা আমাদের যদি ফিক্সড কস্ট সেম থাকে, ফিক্সড কস্ট যদি চেঞ্জ না হয় কিন্তু সেলস বেড়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু জাস্ট ভেরিয়েবল কস্টের একটা চেঞ্জ আসবে, ভেরিয়েবল কস্টের একটা পরিবর্তন আসবে, জাস্ট কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা চেঞ্জ হবে, কিন্তু আমাদের ফিক্সড কস্ট যেহেতু একই থাকবে তাই আমরা
ডিগ্রি অফ ডিওএল এর যে রেশিওটা আছে সেই রেশিও দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে নেট অপারেটিং ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হবে। তা আমরা জাস্ট কি করব, সেলস ইনক্রিজ কে বা সেলস ডিক্রিজ কে আমরা ডিওএল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব যে নেট অপারেটিং ইনকামে আমাদের কতটুকু চেঞ্জ আসবে। বুঝা গেছে? আচ্ছা, so let's do this math. We actually know all the formula. Now আমরা এখন একটা ম্যাথ করব যেটা আমরা অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। Okay, so this is our question. So if you understand this math, hopefully all the formula will be clear. Okay, সবগুলো formula hopefully clear হয়ে যাবে. So let's do. Let's read the question first. Here you see, sales price is 100. Variable cost is 60. So the contribution margin is 40 and total fixed cost is 8 lakh. Okay, production capacity is 50,000 unit. Answer the following independence question. Show the computation using the contribution margin technique to support your answer. Okay, so very fast one is calculate the contribution margin ratio per unit. First requirement is contribution margin ratio per unit. So you know the formula, contribution margin ratio equal to sales minus variable cost divided by sales. Okay, contribution margin divided by sales will get the contribution margin ratio. So let's do it. আমরা একটা একটা করি requirement 1. Calculate the contribution margin ratio per unit. So what is the formula? Formula is contribution margin divided by sales. Okay, আমরা কি ফর্মুলা গুলো আবার রিভিউ করতে হবে নাকি মনে আছে আপনাদের? মনে আছে? মনে আছে কিছু। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখেন, so first of all we'll actually calculate the contribution margin ratio. Contribution margin first of all. So you know contribution margin equal to sales. Here in this math, per unit sales is 100. Okay, per unit sales is 100. Okay, and variable cost less, in short we are writing these two, or variable cost. Variable cost is 60. Variable cost is 60. আচ্ছা, আমরা একটু উপরে করি একবারে, প্রতিটা রিকোয়ারমেন্টের সাথে সাথেই করি। আচ্ছা, so sales minus variable cost. Sales minus variable cost, then we'll know the what we call it as a contribution margin. এটা যেটা পাবো আমরা এটাকে কি বলবো? Contribution margin. Okay, contribution so here contribution margin is how much? 100 minus 60, so contribution margin is 40, right? Yes, sir. Okay, so let's write the contribution margin ratio formula. What is the ratio formula? We know ratio formula equal to contribution margin divided by sales multiplied by 100. Okay, so let's write the formula.
So contribution margin ratio equal to we'll now write the formula, that is here is contribution margin divided by sales, okay, divided by sales and multiply by 100, multiply by 100. Okay, so that means here we have contribution margin is 40, contribution margin equal to 40 and our sales is 100. So 40 divided by 100 multiply by 100, then we'll get how much? 40, calculator use karen. $40 divided by 100 multiply by 100 কত হয় দেখেন তো? 40. That means it is 40%, right? Contribution margin equal to 40%. Is it clear, all of you? Yes, sir. আচ্ছা, so আমরা কিন্তু সেম এইটার আদলে will give you a homework. আমরা সেম এটার আদলে কিন্তু হোমওয়ার্ক দিব, সো যারা বুঝবেন না তারা ডেফিনেটলি কোশ্চেন করবেন। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ফর্মুলাটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই সেলস, or we can write it as a sales minus variable cost divided by sales. একসাথেও আপনারা লিখে ফেলতে পারেন অথবা আপনারা আলাদা করে এরকম করেও দেখাতে পারেন। Hopefully requirement 1 is clear, right? Yes, sir. Yes. Now we'll go to the second requirement. Second requirement is what? Calculate the break-even point in unit and in dollar. Okay. So break-even point in unit and in dollar. দুইটাই আমাদেরকে দেখাতে হবে। So you know the formula. Break-even point in unit. The formula is fixed cost divided by contribution margin per unit. Then we'll get the break-even point in unit, and in break-even point in amount, in that case the formula is fixed cost divided by contribution margin ratio. Okay, so first of all we'll write BEP. BEP means break-even point in unit, break-even point in unit. First of all we'll write the formula. Formula is what? Okay, formula ta ki bolechi ekটু আগে? Formula fixed cost divided by fixed cost Divided by contribution margin. Contribution margin per unit. Okay, contribution margin per unit. Okay, so that's our formula for break-even point in unit. Clear, all of you? Formula clear? Yes. Now, according to our question, see what is our fixed cost here in this manner. Fixed cost কি আছে একটু দেখেন। এখানে fixed cost is how much? 8 lakh. 8 lakh our fixed cost, and contribution margin per unit is 40. Okay, so 8 lakh divided by 40, then we'll get the contribution break-even point in amount. কত হয় তাহলে? $20,000. Okay, so
very easy. It is 20,000 unit. We get in unit. Clear, সবাই? জি স্যার। Next our requirement is break-even unit in dollar. You can easily get, if you know this formula, you can just multiply 20,000 unit by selling price. এভাবেও করতে পারেন. Otherwise, you can do by using a formula. And the formula is, you know, fixed cost divided by contribution margin ratio. আপনি যদি এই 20,000 কে সেলিং প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিন, তাইলেই কিন্তু আপনার সেল অ্যামাউন্টটা পেয়ে যাবেন। বাট আপনি যেহেতু আপনি ফর্মুলা জানেন, so you will apply a formula. So break even in amount formula is যেহেতু এটা সব ডলারে আছে, so আমরা লিখতেছি break even in dollars. Fixed cost divided by contribution margin ratio. Okay, the formula is contribution margin ratio. Okay, and you already calculated what is our contribution margin ratio here. You already know. So here you see contribution margin ratio is 40%. So 8 lakh divided by 40%, then you'll get the break even point in unit. So 8 lakh divided by 40% is how much? কত হচ্ছে দেখেন তো? স্যার 20 লক্ষ। So 20 lakh is our break even in amount. Clear all of you? সবাইকে clear? জি স্যার। So that's our requirement 1 and 2. Now go to the requirement number 3. Okay, so requirement number 3 কি বলছে দেখেন। ওকে, একটু নিচে নামাই দিই। Again, what is the new break-even point in unit if the variable cost increased by 4 টাকা, increased by $4? Okay, তার মানে everything remain change, everything remains same, but variable cost increased by 4. So here you see variable cost is how much? 60. So variable cost is 60. And they say variable cost increased by 4. That means new variable cost will be 64. New variable cost will be 64. Now you are required to calculate the new break-even point in unit. Okay, so it's very easy. Fixed cost remain unchanged, so fixed cost is 8 lakh. Okay, and contribution margin will be changed. You see, contribution margin will be 100 minus 64. Okay, so let's write it. New break-even point in unit. এখানে বলছে কি ভেরিয়েবল কস্টটা 4 টাকা বেড়ে গেছে, আর সবকিছু কিন্তু একই আছে। ওকে, এভরিথিং ইজ সেম। যেটা চেঞ্জ সেটা চেঞ্জ দেখাবেন, আর বাকিগুলা ধরে নেবেন যে সেমই আছে। দ্যাট মিন্স our fixed cost is 8 lakh remain unchanged, but the contribution margin per unit will be changed. Contribution margin per unit will be 100 minus new variable cost is 64 because 4 taka will increase. Previous variable cost was 60, so right now it will be 64. So what will be the new BEP point? Break even point কত হবে বলেন? 8 lakh divided by 100 minus 64. What will be the new break even point? বলেন স্যার তো? 4 টাকা যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা অ্যাড করে দিয়েছেন। জি, এখানে কি বলছে?
what is the new break-even point in unit if the variable cost increases by 4? যদি আমাদের ভেরিয়েবল কস্টে 4 টাকা ইনক্রিজ করে তাহলে আমাদের নতুন ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কত? তা আমরা দেখতে পাচ্ছি our variable cost is 60. So if 4 টাকা increase, then our new variable cost will be 64, right? New variable cost will be 64. Okay. So according to that, and we know the formula fixed cost is 8 lakh. So new contribution margin will be 100 minus 64. Okay. So 8 lakh divided by 36, then we'll get the new break-even point. তাহলে কত হয় দেখেন তো? স্যার 22,222.22 22,222 লিখি আমরা। পয়েন্ট 22,222 এটা 0.5 এর নিচে আছে তাই আমরা নিচেরটাকেই নিলাম। 22,222 ক্লিয়ার? Is it clear? বুঝতে পারছি না। জি জি সেটা বুঝতে requirement number 4. What is the total sale that must be generated for the company to earn a profit of 5 lakh taka? So this is the target profit requirement, target profit. Okay. So you know the target profit formula. Target profit formula আমরা একটু আগে আলোচনা করছি। Target profit formula equal to what? কেউ বলতে পারবেন টার্গেট প্রফিট? Target profit formula equal to, okay, target profit formula equal to fixed cost plus target income divided by contribution margin. That is our formula. Fixed cost plus target income or target profit okay. So here you see what is the total sale that must be generated for the company to earn a profit of 50,000. So they are asking sales in amount. Okay, sales in amount. Okay, so the formula will be fixed cost plus target profit divided by contribution margin ratio. Okay, ratio. So if they ask sales in unit, then in that case we'll divide it by target fixed cost plus target profit divided by contribution margin per unit. But here they said sales in amount, so we'll divide it by contribution margin ratio. Okay, আমরা যেটা বলছি যে যদি আমাদেরকে বলতে হচ্ছে সেলস ইউনিট বের করতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডিভাইড করতাম ফিক্সড কস্ট প্লাস টার্গেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট। বাট হিয়ার দে আস্ক what is the total sales that must be generated? So sales in amount is our requirement. In that case we'll divide it by contribution margin ratio. Okay. So ratio, we have a target profit of 50,000 taka and our fixed cost is 8 lakh. So let's write it. 8 lakh is our fixed cost plus 50,000 is our target income
and we'll divide it by contribution margin ratio. Contribution margin ratio, margin contribution margin ratio. So contribution margin ratio here, we know in this math our contribution margin ratio is 40%. So let's divide it by 40%. Then we'll get the sales in amount. 8,50,000 divided by 40% is how much? দেখেন তো কত আসে? কত হয় এখানে বলেন? $8,50,000 divided by 40% is how much? So 21,25,000. 21,25,000. যদি আমাদের ইউনিটে বলতো তাহলে আমরা কি করতাম? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইউনিট দিয়ে আমরা ভাগ করতাম। তো আমরা সেম জিনিসটা যদিও রিকোয়ারমেন্টে নাই, so this is our very first time we are doing this type of math. So we'll calculate the contribution margin in unit also. Sales unit to আমরা বের করব, sales in amount, and now we'll calculate the sales in unit. Sales in unit. So here contribution margin per unit. 8,50,000 divided by contribution margin is 40. In that case, what will be the contribution margin in unit? Sorry, sales in unit. কত হবে? 8,50,000 divided by 40. 8,50,000 divided by 40. স্যার 21,250। Okay, clear all of you? Sales in unit. জি স্যার। Yes sir. Next requirement আমরা দেখি number 5. Using the original data in the problem, compute the act income by preparing a CBP income statement if the variable decreases by 10% and fixed cost increase by 1 lakh. Okay, so with this original data, this is our original data. Now with this original data, there is some changes. They say changes what? Variable decrease by 10%. Variable cost decrease by 10%. So variable cost will be, new variable cost will be, it is 60. So 6 will be deducted. So that means new variable cost will be 54. Okay. And fixed cost increase by 1 lakh. So new fixed cost will be, previously it was 8 lakh. So the new fixed cost will be 9 lakh. Now you have to calculate a income statement. Okay, you have to show the net operating income. Net operating income কত সেটা আমাদেরকে দেখাতে হবে। Okay, so let's do it. আমরা তাহলে করি requirement number 5. আমরা এখানে যেহেতু পার ইউনিট বলে নাই, চাইলে আমরা পার ইউনিটও দেখাতে পারি। দুইটাতেই আমরা দেখাই তাহলে।
So here is particular. Will show a income statement. Particulars. This is per unit. This is in amount. Okay. Total total. And this is per unit. So refer to the original data. You go back to the original data. This is our original data, and there is a change. Change is what? Variable cost decreased by 10%, and fixed cost increased by 1 lakh. That is the new change. Okay, and production capacity. Here is production capacity is said at 50,000 units. So now show it. First of all, we'll write the sales amount. 100 is our sale value. Selling price doesn't change. Selling price remain unchanged. So 100 into 50,000. 50,000 is our production capacity. We are assuming that according to the CBP analysis, you know that that is one of the assumption that all the unit will be sold. So 100 into 50,000, and the sale value will be what? 50 lakh, right? Yes, sir. Yes, sir. So right here 50 lakh, and per unit it is 100. Okay, less variable cost. Here you see variable cost is decreased by 10%. So the new variable cost will be how much? Previously it was 60. So 10% will be decreased. So 60 into 10%, that is 6. That means 60 minus 6. It will be, new variable cost will be 54. Clear? New variable cost will be 54. Is it clear? Yes, sir. আগে 60 ছিল 10% কমে গেছে 60 এর 10% হচ্ছে 6 তো 6 মাইনাস হয়ে গেলে এটা নতুন ভেরিয়েবল কস্ট উইল বি 54 সো 54 মাইনাস 50,000 be how much কত হয় টোটাল 54 into 50,000 কত হয় কত হচ্ছে এখানে 27 লাখ স্যার 27 লাখ so here will be contribution margin contribution margin will be here it is 23 lakh right 23 lakh and per unit basis it will be how much 46 right and from contribution margin we'll deduct the less fixed cost so here you see fixed cost increased by 1 lakh previously fixed cost was 8 lakh so if 1 lakh increase that means new fixed cost will be 9 lakh new fixed cost will be 9 lakh so deduct 9 lakh and per unit basis will be how much 9 lakh divided by 50,000 ওখানে কি হবে 9 lakh divided by 50,000 then we'll get the per unit basis fixed cost it's how much
18 স্যার। 18. So that means on net operating income, net operating income will be how much? 23 lakh minus 9 lakh is how much? কত হচ্ছে এখানে একটু দেখেন। কি ব্যাপার, কেউ করতেছেন না? স্যার জি, আপনার নেট অপারেটিং ইনকামটা কি স্যার হলো আপনার ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই পার ইউনিট? না না না, এটা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মাইনাস ফিক্সড কস্ট, দেন উইল গেট দ্য নেট অপারেটিং ইনকাম। যে এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেখতে পাচ্ছেন না, 23 লাখ, এখান থেকে 9 লাখ উইল বি ডিডাক্টেড, দেন উইল গেট দ্য নেট অপারেটিং ইনকাম 14 লক্ষ। 14 লাখ। আর এখানে পার ইউনিটে কত আসে? So 46 minus 18 is how much? হ্যাঁ স্যার। কত? 28 maybe, है ना? Yes, sir. So that's our income statement. এখানে এটাই বলেছে, this is our CBP income statement. CBP analysis income statement. Okay, and this is our net operating income. So if there is a change in variable cost 10% and fixed cost 1 lakh, then we get the net operating income of 14 lakh, and per unit basis it is 28. So that's our requirement number 5. Now I'll go to the requirement number 6. Next requirement. Okay, so the calculate the margin of safety in unit and in percentage. Okay, so margin of safety we already explained. Margin of safety means sales minus, if it is in unit, then sales unit minus break even unit, then we'll get the margin of safety in unit. Okay, and percentage to just divided by sales. Sales দিয়ে আমরা divide করে দিব, তাইলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে in percentage. Okay, so let's write it. Margin of safety in unit equal to margin of safety. This margin of safety will be calculated on the original data, not on this data. This is one of our requirement, but this is not the original data. Original data is at the beginning. From this information, we have to calculate the margin of safety. So margin of safety formula, you know, margin of safety equal to sales minus break even point. Okay, right? Sales minus break even. This is a requirement. Unit basis is a requirement. So here we'll write break even unit.
So you know our sales is 50,000 unit here, 50,000. So write 50,000 here. And break even unit in unit is, you see BP in unit is, originally it was 20,000. Refer to original data, it is 20,000 unit. Number 3 was increased by 4%. That is another requirement. But if we refer to this original data, according to this data, or BP or break even in unit is 20,000 unit. So we'll minus 20,000. So 50,000 minus 20,000. That means our break even margin of safety equal to 30,000 unit. 30,000 unit. And we have to calculate the percentage also. What is the margin of safety percentage? So margin of safety percentage is margin of safety divided by sales. Then we will get the margin of safety percentage. Margin of safety percentage equal to margin of safety divided by sales, and we can multiply it by 100. Okay, then we'll get it in percentage. So margin of safety here, it is 30,000 divided by sales is 50,000, and we'll multiply it by 100. Okay, so it is how much? কত হয় দেখেন তো? Margin of safety percentage how much? কত হয় এখানে? স্যার 60%। 5%. 60. জি স্যার। So that is our margin of safety percentage. Clear all of you? Very easy. Is it clear, সবাই? Somalian Yes, student, sir. are you clear? Somalian student? Yes. Yes, all right. So then our last requirement, we'll go to the last requirement of our math. That is compute degree of operating leverage that earlier we discussed. Today we discuss about the degree of operating leverage. Using DOL, if company sales increase 10%, then what will be change in net income? Verify it by showing an income statement. So earlier we have said that through the DOL formula is contribution margin divided by net operating income, and by that we'll get a number. We'll get a number or DOL. So by using the DOL, as I say, if everything remains unchanged, if our fixed cost remain unchanged, if our sales mix remain unchanged, then in that case we can multiply the sales increase by DOL, then we can know how much it will change in the net income. So আমরা জানি যে DOL যদি আমরা জানি, DOL কে জাস্ট সেলস ইনক্রিজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই আমরা নেট ইনকামে কতটুকু চেঞ্জ আসবে সেটা আমরা বলতে পারবো। তো আমরা DOL দিয়ে নেট ইনকামে কতটুকু চেঞ্জ আসবে সেটা আমরা বের করব, তারপরে সেটা আবার এই যে এখানে যেরকম ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করেছি, ইনকাম স্টেটমেন্টে আবার সেটা দেখিয়ে দিব যে ঠিক চেঞ্জটা ঠিক মতো আছে কিনা। Okay, now let's do it. We are going to use this data, this original data. Okay, so for calculating the DOL, you know, two information is needed. One is the contribution margin and another one is the net operating income. So let's calculate the income statement first. Okay,
income statement ছাড়া তো otherwise you cannot get the net operating income. Okay, so that's why we have to calculate the income statement for this data. এই ডাটার জন্য আমরা একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব, তারপর সেখান থেকে আমরা ডিউএলটা বের করব। ওকে, এখানে একটু চেঞ্জ আছে দেখেন, ভেরিয়েবল কস্টটা চেঞ্জ, ফিক্সড কস্টটা চেঞ্জ, তাই আমরা এই ইনফরমেশন ইউজ করতে পারবো না। We have to use the very first information that is given on your question. Okay. First of all, we'll calculate a income statement. We'll do a income statement. What is the sales here? You know, 100 is the per unit sales price, and total production unit is 50,000 units. So 50,000 into 100, that means our total sales will be 50 lakh, right? Total sales will be 50 lakh. Now we'll deduct the less variable cost. See, what is the variable cost here? Variable cost is 60. Production capacity is 50,000 units. আমরা জানি যে according to CBP analysis, whatever produced, everything will be sold. This is one of our assumption. So that's why we'll assume that the sales amount is 50,000 units. So here you see 60 multiplied by 50,000. So it is how much? It is 30 lakh. Okay. So the contribution margin here you see is how much? কত এই contribution margin দেখেন তো? Contribution margin. $50 lakh minus 30 lakh. How much? স্যার 20 লাখ। 20 lakh is our contribution margin. Now from the contribution margin, we'll deduct the fixed cost. Less fixed cost. Say fixed cost is, in this question, fixed cost was 8 lakh. So we'll deduct 8 lakh from here. 8 lakh. Okay. So if we deduct 8 lakh, or if we deduct the fixed cost, then we'll get the net operating income. Net operating income will be how much? 20 lakh minus 8 lakh. কত হয়? 12 lakh, sir. 12 lakh. So we got all the information for the dual calculation. You know, we need two information basically. That is, one is the contribution margin and another one is the net operating income. Okay, so DOL is our requirement. Compute the DOL. So for calculating the DOL, we actually do this income statement. আমি basically DOL করার জন্য income statementটা তৈরি করছি। আমরা এখন DOL টা বের করে ফেলি।
DOL, or we can write in full form, degree of operating leverage. Degree of operating leverage. UL equal to contribution margin divided by net operating income. Contribution margin divided by net operating income. Now here we got both information. Here contribution margin you see 20 lakh. 20 lakh is our contribution margin, right? এখানে কত 20 lakh না? Yes, sir. So write 20 lakh first. 20 lakh divided by net operating income is 12 lakh. So we divide by 12 lakh. What will be the DOL? DOL কত হয় বলুন তো? 20 minus 20 lakh minus 20 lakh divided by 12 lakh, or 20 by 12 is how much? So 1.67. 1.67, right? 1.67 is our DOL, or 1.67 is our degree of operating leverage. Okay, so here you see we have done the first requirement from number 7. Now see the other information. Using DOL, if company sales increase 10%, then what will be change in net income? Net income or net operating income is the same thing, same meaning. So as I said earlier, that if your fixed cost and if your sales mix remain unchanged, if everything is okay, then how much sales increase will be multiplied by the DOL. Then we will get the net operating income or net income change. আপনি যদি আপনার ফিক্সড কস্ট বা আপনার সেলস মিক্স যদি সেম থাকে, একই রকম থাকে, কোনো চেঞ্জ না থাকে, সেই ক্ষেত্রে ডিওএল থেকে আপনি কিন্তু নেট ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হবে, সেলস ইনক্রিজের সাথে নেট ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হবে সেটা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবেন। এবং ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে কিভাবে, জাস্ট মাল্টিপ্লাই সেলস ইনক্রিজ বাই ডিওএল। ওকে, সো we can write here that net income change will be sales increase is 10%. Sales increase is 10%. We just multiply sales increase by DOL. DOL থেকে যে নাম্বারটা আপনি পাবেন সেটাকে জাস্ট আপনি সেলস ইনক্রিজের পার্সেন্টেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবেন, তাহলেই আপনি নেট ইনকামের ঠিক কতটুকু চেঞ্জ আসবে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন। So here you see we have a DOL is net income changes. Formula is DOL multiplied by sales increase, sales change, sales increase না দিয়ে চেঞ্জ দিলাম, কারণ এটা সেলস ডিক্রিজও হতে পারে। It may be sales increase, it may be sales decrease, whatever it is, you just multiply by DOL, then you will get the net income change or net operating income change. দেখেন DOL is 1.67 and will multiply by sales change is 10%. That means our change in net income will be 16.7%, right?
Is it clear? Net income change কতটুকু হবে? 16.7%. তো আমরা এখানে বললাম 16.7%, কিন্তু আবার কি বলছে এখানে? Verify it by showing income statement. Right now we have to prepare an income statement like this. Then we have to show it whether there is a net income change 16.7% or not. Okay. So এই যে আপনি DOL থেকে net income এর চেঞ্জটা বের করলেন, যে সেলস ইনক্রিজ করলে 10% ইনক্রিজ করলে DOL এর নাম্বার অফ পয়েন্ট দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে নেট ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ করবে। এখন আমাকে উই হ্যাভ টু প্রুভ ইট, আমাদেরকে আবার প্রুফ দিতে হবে। So let's do the proof. Let's do the income statement again. আমি এটা জাস্ট কপি করে ফেললাম। Do the proof. Sales increase by 10%. Sales increase by 10%. That means earlier sales was 50,000. So the new sales will be how much? Sales যদি 10% increase করে তাহলে নতুন সেলস কত হবে? 50,000 into 10% is how much? 5,000, right? 5,000, no? Yes, sir. Okay, so the new sales will be 55,000 units. New sales will be 55,000. Is it clear? New sales will be how much? 50,000, no? New sales will be 55,000. Okay, so sales will be 55,000 into 100. That means new sales will be 55 lakh. This 60 into 55. So 60 into 55 is how much? Variable cost. Variable cost 16 to 55,000. Okay, so new variable cost will be how much? কত হবে? স্যার স্ক্রিন শেয়ার স্যার কেটে গেছে সম্ভবত। দেখা যাচ্ছে না? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। সরি স্যার, দেখা যাচ্ছে আপনার মনে হয় নেটের সমস্যা। আচ্ছা, তাহলে নিউ ভেরিয়েবল কস্ট উইল বি হাউ মাচ? স্যার 33 লাখ। 33 লাখ। তাহলে 33 লাখ যদি হয়, what will be the new contribution margin? Contribution margin কত হবে? 22 লাখ, right? 22 লাখ, 22 লাখ, and fixed cost remain unchanged. Fixed cost will be remain same. So 22 lakh minus 8 lakh will be how much? বাইশ লাখ থেকে 8 লাখ মাইনাস হলে কত? চোদ্দ লাখ স্যার। 14 লাখ। So we are actually proving the change. যে এখানে যে 16.7% চেঞ্জ হয়েছে কিনা এটা আমরা প্রুফ দিচ্ছি। So earlier it was net operating income was 12 lakh, but right now it is changed how much? Change 2 lakh, right? Change হচ্ছে আগে ছিল 12 লাখ, right now it is 14 lakh. So 10% increase করার ফলে net operating income changes to 14 lakh. Previously it was 12 lakh. So the change is 2 lakh. Change is 2 lakh.
So now show the change percentage. Change percentage. See. Change percentage will be 2 lakh divided by 12 lakh. Earlier sales was 12 lakh. Earlier net income was 12 lakh. So it is how much? Is it 16.7%? Is it 16.67%? 2 lakh divided by 12 lakh. আমি জাস্ট ডিওএল এর যে চেঞ্জ এর ফলে অর্থাৎ আমরা ডিওএল বের করলাম, ডিওএল দিয়ে নেট ইনকামের চেঞ্জ বের করলাম, আমরা পেয়ে গেলাম যে এটাতে 16.7% চেঞ্জ হওয়া উচিত। ওকে, তো আমরা জাস্ট এখানে প্রুফ দিচ্ছি সেটা। এখানে দেখেন 20 লাখ, 1.67%. আচ্ছা 20 লাখ ডিভাইডেড বাই 12 লাখ, এখানে কত আসছিল? 1.667, তাই না? এটাকে আমরা একটু বড় করে লিখি, আপনারা তো 67 লিখে ফেলছেন। 67 1.667 জিনিসটা এরকম আসছিল। দেন 1.667 কে just multiply 16.67%. And ultimately you'll get here 16.67% in power কথা। 16.67% no? Yes, sir. So that means we prove it, that is the DOL change এর ফলে what the sales increase, sales change টা we can easily calculate for the DOL. The full income statement না করেও the DOL এর মাধ্যমে we can easily get that how much it will change in net income. সেলস ইনক্রিজের ফলে আমাদের নেট ইনকামে ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হবে, এটা কিন্তু আমরা পুরো ইনকাম স্টেটমেন্ট না করেও ডিওএল ইউজ করে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো। সো দ্যাটস আওয়ার প্রুফ। হোপফুলি ইট ইজ ক্লিয়ার। ওকে, ইজ দ্যাট ম্যাথ ক্লিয়ার? স্যার Yes.